Hello everyone. Umunsi nategura icigwa citwa subject and object pronouns. Okay, so subject pronouns nizibona nizi I, you, he, she, it, we, they. So those are subject pronouns. Akarorero, I love John. Ndakunda John. Umva I ni jewe. J. I love John. Ndakunda John. Umva I ngifaransa ni je. Okay, yeah. You love John. Urakunda John. He loves John. Arakunda John. She loves John. Arakunda John. It is an interesting book. Umva ni igitabo kiryoshe canke igitabo nyene kiri intéressant. We love John. Turakunda John. They love John. Barakunda John. Turikumanga. So iyi tuyikoresha ku muhungu. Mu gifaransa ni ir. Ir. Hama shini L. Okay, L. Hama it nayo mu gifaransa ntayi hari. Mugabo mu gifaransa umuntu ashobora koresha iri ndibaza. Mugabo mu gifaransa kora ko ho hari ivyo amahuza vy'ama feminine n'amaskile wowe acamenye kuma vyasosi. Mugabo mu cyongereza mu gihe ari kintu cangi ko dukoresha it ikintu gikoko. Okay, mugabo umva izi inisengiriye guhera ngaha gushika ngaha anisengiriye. Hama izi kumanuka ngani pluriel. Tukumwe aho hariho you sinayigarukanye kuri ko ngaha you ngaha ihari. Hariho you muri pluriel. Tukumwe ngaha. Good. So hama ishigwa nyamukuru gihagaze kuri izo bita object pronouns. Izo hari nashaka kubigisha. Okay, gusa binabiza ngira mushobora gutahura ukuntu bigenda bihanahana. Object pronouns. So object pronoun ni I ihinduka me. Hama you ihinduka you. You ntigera ihinduka ari you ni you. Tukumwe hama he ihinduka him. Hama she gaha ihinduka her. Hama it ihinduka igumari it. Hama we ihinduka us. Hama they ihinduka them. Tulikumwe? Example, John loves me. John arankunda. John loves me. John loves you. John aragukunda. Tukumwe John aragukunda. John loves him. John aramukunda. So him aba ari umuhungu. John loves her. John aramukunda. So ihe itikoresha ku mukobwa. John loves it. John aragikunda. So atikirisha ku gitabo canke telefone, yeah? John loves it. Tulikumwe? Change na kuri us. John loves us. Them. John loves them. Okay. Ngerageje gusigura ngaha umva you ishobora kugaruka kabiri. You haro you muri singulier na you muri pluriel. Okay, umva nazanye you gusoma singulier kuri ko you dahinduka hose. Haro you nshaka kushanga hagati mu ngaha hagati ya us na nshaka kushaho you ngaha. Okay, mugihe mura fata akarorero aharantu babiri bari imbere yanje babaganira asanzwe abagenzi baje nkuru shavuga ati I love you. Ndabakunda kuri ko ni babiri. Okay. Hama idem nayo kushaka kuko idem kora swate ku bantu babiri ibintu bibiri canke birenga. Ubu rero reka turabulorero bwa object pronouns. Turi kumwe? Hakora mvuze ati mamahera. Mamahera shavuga ati give me money. Give me money. So me ni object pronoun. So me is from give me money. Mamahera. Turi kumwe nga ashavuga ati I need you. I need you. I need you. So I need you ishiba object pronoun. Okay? Ngo twabonye bwa mbere hariya. Tunanga chengavuga ati I love you. Ndati I love you ngasobanura I love you. I love you so umba you isobanura wewe bati ndagukunda. I love you. You object pronoun. Tukenga mpuza ati hakarushavuga ati ndakunda Anna. Mpuza ati I love Anna. Hakaronga ati I love Anna.
Okay, mugihe ntakeneye kumva kuvuga izina rya Anna. Kuri ko tusaze tuzi ko her isuzina y'umukobwa cyavuga ati I love her. Okay, umva izina shinari kuramo. Cyavuga ati I love her. Ni nkaho bavuga ati I love Anna. Mugihe ari umuhungu afatanye nka Alex n'umugenzi uvuga ati ndamwishima avuga ati I like Alex. I like Alex. Kuri ko tusaze tuzi Alex ko ari umuhungu kandi ko twabonye neza ko umuhungu kenshi object pronoun musubirire ari ikiba him. So mugihe rero ntakeneye kuvuga izina ngiye uvuga ati I like him. I like him cyo kimena I like Alex. That was same. Hakana mvuze ati ndakunda mvuze ati I like this book. Ndakunda iki gitabo. I like this book. Tukumwe I like this book. Tukamenya yuko mu gihe ikintu ari kimwe dukoresha it. Okay? I book shall na it. Shingati I like it. Kuri ko dusanze tuzi ikintu tuvuga ko ari gitabo. Umva nta mpamvu yo gisura ushavuga ati I like it. Okay? Hakalo tuyaga byereke gitabo ushavuga ati andagikunda vile. Because uvuga ati I like this book ushavuga ati I like it kuri ko urazi cyo mpaye mvuga ati I like it. Umva this book tuyihoza ushavuga ati I like it. Umugisha wacu dukunda. Our teacher loves us. So he asks him twebwe. Okay, our teacher loves us twebwe. Umwigisha wacu aradukunda. Hama you kandi dukoresha yo mu gihe ari mu bwinshi. Nkavuze ati I like you. I like you shaka kwikoresha ku muntu, you shaka kwikoresha ku muntu umwe cyangwa ku bantu babiri. Okay? Ntangora nini. Nkavuze ati I like you ndagukunda uri umwe, muri babiri nkavuga ati I like you, it's okay. Kora ko iyo igaruka muri sengirira hari no muri kiriya hari. Tukumanga hama tuje kuri them. Nkavuze ati ndakunda Anna na John. Ningi shavuga ati I like Anna and John. I like Anna and John. Okay. Mugiro nga nkene gukoresha imwe object pronoun shavuga nti I like them. So Anna na John shosubirigwa na them. Umve sindayigara kora ko umuntu duhe tuyaga arazi yuko mpaye mvuga Anna na John. Umva nta mpamvu yo kumangarukana Anna na John mu gihe utwe ko tuyaga sanzwe bizi. Tukuma. So rero is object pronoun hakuru tuzikoresha mu gusubiriza amazina y'abantu canke ibintu. Okay? Ari jewe ni me, ari wewe umwe ni you, ari wewe umuhungu ni him, ari wewe umukobwa ni her, mugihe ari twebwe ni us, ari mwebwe besh mwebwe ni you, mugihe benshi duhe tuvuga batari hafi ni bobo ni them. So ubunaho reka dukorereze ntoya ku byo deje kwiga. Turi kumwe? Izo bita subject pronouns umusanzu zitangurira ijambo phrase. Haka ruvuze ati I love you. So zitangurira ijambo canke iryungane. Turi kumwe ngaho. Umugabo object pronouns difference zo zikurikirana na verb. Love, I love you. Aho have a verb achakurikira object pronoun. Turi kumwe? Nganga tubone yuko subject pronouns zo zitangurira phrase. Ubanze ukoresha mu konjiga amavuga mu cyongereza. Mvuze ati give me money. Give me money. Give me money. Murabona bingahe? Give ini verb me money. So imisi zose zikurikirana n'irivuga.